Здравствуйте! Здорово, пацаны! Здорово, дистербой, реки. Дела отлично. Блять, надо привыкнуть как-то к вертикальному термонитору, блять. Я не могу. Зато я чат теперь так отчетливо вижу. Просто. Что-то с чем-то так. Так. Да я его еще в начале своей около стримерской карьеры купил. Первый сбор произошел как раз таки на монитор. И там пришел такой челик. Спасибо! Монитор уже полгода. Но тем не менее. Я просто его развернул. Ёптать. Ага. Вертикально, и теперь он как планшет, я не знаю. Но вертикальные пикчи на нем смотрятся прям... Уа! И наконец-то есть, я рад. А, вот что тебя вчера не было. А-та-та-та. А что мы вчера сделали-то? Ставь второй монитор, лежит. Но хочу подключить, ибо там выходит, чтобы вот чуть надо гнуть корпус ПК. В смысле надо гнуть корпус ПК? Да я помню, что ты говорил. Да ты не только на ТГ, на стриме говорил, что у тебя на выходных не будет интернета. Я поэтому и особо тут... Я, блять, думал вчера отпизжу Торма. В итоге вчера почти 4 часа тупо бегал и сражался. Хряся вон отпиздили. Что ж, пока у нас путь по этим... По сфинктерам. Да, блять! Не успел зайти, как уже пиздюлей отхватываем. Ну, давай. Путь перекрыт. Угу. А, короче, ёбнуть кому-нибудь и убежать. Он сюда ёбнем. Угу. А теперь бежим! Да, в принципе, можно было бы еще кому-нибудь... А, так ему можно еще и уебать. Ну-ка. Палач. На, нахуй. Хо-хо-хо. Палач охренительная штука, если честно. ПК для подключения монитора. Стоит блядский язычок, который не дает воткнуть полностью кабель. Странно. Его надо выгибать в натуре, так давно бы занялся этим. Это третий акт. Это да, это в третьем акте, тем более главную подсказку он уже дал, типа... Отец Уилла должен умереть. Если хотим трахаться, отец Уилла должен умереть. Как это хреново звучит, бля. Я представляю, как это выглядит со стороны. Похуй отца, это его, это же игра. Нет, представляю, как со стороны Уилла в мире игры выглядит. Мы должны спасти моего отца, но я хочу на оргию, и он должен умереть. Что? Что? Чё это такой-то покоцанный чел? Что с тобой? Сюда, подходите, бля. Как здесь много всяких ублюдков. Вот не знаю, будет ли у нас возможность устроить перекур, периф
чтобы восполнить свои эти ячейки заклинаний, потому что, не знаю, есть ли смысл сейчас их тратить. На Торма тогда что оставим? А, у меня же, я же огнем поливать хорошо могу. Ну-ка. Через броню, через всю. Удача! На, крит! Ready to explode! Нормально. Бля. Он призывает ублюдков, его надо шатать первым. Это, ну тут сам Бог велел. Это кэшбэк смерти. Не, отец Уилла должен умереть, чтобы переспать с Мизорой, а оргию можно почти бесплатно сделать. Ты, кстати, не забудь сделать задание Мизоры, которое она дала тебе. В смысле? А что за задание? Не помню. Она дала, да, какое-то задание, а я не помню, что за задание. У меня же свитков всяких страшных дохуя, типа вон свиток пурга, блядь. Ну неплохо, ладно. А, посланника спасти. Все, я понял. Окей, окей. А я вот при удачной атаке я могу еще раз его так уебать. А потом взять еще и вот так вот вшатать кому-нибудь. Ну-ка сюда. Ах ты, сука, я про тебя и забыл совсем. Ну-ка. Слился у меня с карты. Ну, тут реально сам Бог велел, тут нечего даже думать. А сколько я там задеваю? Раз, два. Так, раз, два. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну. На. Им похер? Типа по пол хлебальника всего лишь снесло, а заклинание на минуточку 3-го уровня. Так, больше не тратим, все, я понял. Так, это все нежить, да? Нежить хорошо горит. Там надо было... Ладно. За Карлах могу кидать противников, бить от друг от друга. Да, мне главное, чтобы они сейчас вот массушно вот так вот собрались. А как они хорошо стоят. Один сгорел. Фу, блин. Погоди-ка. У меня же есть эта хрень. И я могу сейчас... Как ебать вот сюда вот. На. Это я какого уровня? 3-го потрачу, да? Супер болбом. Да у них резиск молнии, что ли? Я не понимаю.
Замечательно. Отлично просто, что? У них какие-то резисты, я либо не понимаю. Если сделать танка, то домен света, она, короче, дает тебе, чтобы она тратила спецдар на то, чтобы тебе... Да не, я делаю так, как... Ну, как мне нравится. Она и так у меня неплохо и хилит, и светит, и все. Ну, типа, понимаешь, я не люблю вот эти уже готовые чьи-то сборки, типа, эффективная сборка для того, чтобы задротить. Нет, я делаю так, как мне нравится. Может, с огненного столпа жмыхнуть? Блять, нет, он пригодится. Надо шедухар беречь вообще все заряды даже. Насчет вот этого я ничего не говорил. Прости, короче. Они вообще еле горят. Ага. 4,7. Один 4 за каждый круг. Чего, блядь? Нет, надо отдельно Карлах одну хилить. О. Оп. Я не понял. А почему у меня доступны атаки? Ну, суки. Отлично! Подходи сюда, урод. Я со всеми разберусь. Бля, это плохо. Это очень мрам плохо. И чего? Охуеть. Это промах будет. А, хромота, нихера себе попала. Тут надо джибошить вообще по полному. Потому что что-то они как-то оборзели. Да ёбаная дверь, блядь. Да, блядь, в смысле пройдено. Шесть хп у нее, ёб твою мать. Давайте, на меня все нападайте.
Eat it. Under their noses. Fresh orders. Still on my feet. I thirst for combat. Нет, не сборка, просто так домен уже. Такой домен, я понял. Это мне с вертикальной этой. Как ее, блядь? С вертикальным, короче, дисплеем. Указатель не отдает иногда. Чё? Ну-ка, блядь. На. О, он выглянул. Солнышко. Да пошел нахуй, слышишь? Да, это будет сильно, конечно. Ладно. 9. Промах. А ты пошел отсюда нахуй. Ready for another round? Там по одному хп у них осталось, алло. А что я могу в них метнуть? Ничего, да? Ладно. Кто там больше всех хп, блин? У этого урода. Ну, давай, алло. В чем проблема-то? Почему? Чё ты не двигаешься? Харлах, блядь. Knees high. Так. Да почему она не бьет-то, ёб твою мать? Что с тобой не так? Ударь! А если так? Подожди, поближе подойти. Она пингует, что пиздец. Ай. Блять. Какой-то тупой замес, если честно. Направляющий луч. Да ты охренеешь сейчас, чел. Да иди нахуй, слышишь? Сейчас я, блядь. Там еще направляющий луч на нем действует. Бусинка-то моя. На.
Промах! И направляющий луч слетел. Че за хуйня? А почему? Блять. Вали отсюда нахер. Хи-хи-хи-ха-ха-ха. I need your help. 3 хп, почему? Я же вроде это... Так, погоди. А, это дополнительное хп плюс 5. Tactical. Окей. Да как же он, блядь, бесит? Ёб твою мать. Ой, нахер. My victims await. Right away. Огонь давеча очень эффективен. Еще бы критануть. На. Можно и без критануть. Need to act fast. Сюда. Нет. Looking ahead. Охуеть, бедолага Карлах, конечно. Whatever experiments Balthazar performed here, I fear he made more than thralls and ghouls. Куда ты-то прыгаешь, дурочка? Обратно. Так, вы все целы там, не? Кроме Карлах, конечно. A welcome rest. Блин. Блин, и что делать? Напоить Карлах банками большими, что ли? Булочка. Да она не танк. Она ДПС, по идее, такой, ну, впитывающий урон. Просто у нее хп много, брони-то у нее нет ни хера. Но хп много, типа 122, больше всех в команде. А у Shadow Heart, наоборот, броне, она жирная, просто и по броне. А хп у нее ни хера нет. У нас, блядь, роги Хантера, блядь, больше, чем у танка нашего хп, понимаешь? Вот в чем смысл. Damn, it's good to be alive. Блядь. Can't afford to stay О, out. у меня же есть хилки. I've got a long road ahead. Первым уровнем хотя бы попробовать подхилить ее, может кританет. Нормально на 6 критануло. И еще даже можно разок. Блядь, 22 хп, сука. Да, блядь. Ладно. Пойдет. Real moment. А сколько длится будет, интересно, вот это горение? До долгого отдыха, временное здоровье, до долгого отдыха, отлично. Чё, блядь? До долгого... О, да какой-то же имба. А чё он делает, так и не понял. Ладно. Still alive, so that's progress. Так, пастуха же ничего нету, да? У этих, наверное, у зомбарей тоже бессмысленно что-то искать. What's hiding here? Да, по 4 золота это такое все. Да заткнись уже, отстань от меня, блядь.
Так, что там у нас? Как туда попасть? Алло. Вернулся, в глазах потемнело, голова закружилась, жарко очень стало, покраснел весь. Думал, помру. Нагнулся всего лишь, да. What the fuck? Угу, вот там что-то, да? Там по заданию идти надо, клинок фронтира. Вот, вассал из этого, ага. И кетеректорм внизу. В ту сторону, если идти. Значит, здесь у нас все открыто. Здесь тоже все открыто. Это с эльфом надо во врата Балдура идти, чтобы... Чё? Ну это там найти, короче, нужно... Я понял, ладно. Так, вот здесь вот еще не открыто что-то. Это яма, это блядская. Погоди, а там что? Почему мы там были? Потому что тут проход есть, я понял. Что ж, пойдем спасем. Дружка, этой демонши. Блять, я помню, тут тоже замес будет, ёб твою мать! А в лагерь-то съебнуть нельзя. А кетерикторм уже там. А можно после кетерикторма прийти сюда же, да? Блять, я из этого теперь не вижу ни хера. Во. Дистербой ушел, да? Я просто знаю, что сейчас здесь будет. Я все свои ресурсы потрачу. По-моему, я в прошлом прохождении как раз таки после кетерикторма. Нет, ни хера подобного. Пу-пу-пу, не-не-не. Или да, или нет, я не помню. Одно действие бонусное сделал, бог эффектов накинул. Ёб что твою мать-то, блядь. Что делать? Ладно, сейвиться в первую очередь. Где, блядь, его камера? Солевые бассейны. Добро пожаловать в Петербург. А там что? Казарма. Блядь, звучит не очень хорошо. Опа, кто это? Лохматый Генри. Здорово, ребят. Ага, я понял, ладно. General Thorm was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. Прикольная шапка. I conclude you are one of the attackers. $21.
Это чистая удача сейчас. Получится напиздеть, не получится. Нет, не получится. Мне кажется, бессмысленно попытки тратить. Хотя пух. О, крит. I have no need for a throne. You could merely get... Да что с тобой не так-то? Go on, make yourself useful somewhere. 560 опыта дали за эту херню. Gather yourselves. Soon we march to victory. Скрытность, успех. Я понял, нельзя наклоняться, чтобы хуёво не стало. Ага, блядь, меня сегодня посреди ночи как ебало прихватило, блядь. Вот это было неприятно. I smell blood. Не достаю, блядь. Moving. И все, да? Ага, окей. Not even the worms will want your carcass. Вот же ж мразь. Почка сюда. На, блядь. Неплохо. Отлично. Да, блять, это вообще нехорошо. Сука, урод. Сейчас я тебя, блядь. Меня фокусить вздумал, сука. Щит, промах! А чё за щит? Это щит. Light on my feet. Как-то у меня Карлах бьет с каким-то пингом, я не понимаю, что происходит. Ну, здоровяк отлетел быстренько вообще. Хуя у нее плетка. А что за херня? Слышь, почему я пизжу его бесконечно? Это из-за монеты? Я ебанутый!
29. Can't give up. Лол. Пу-пу-пу. Стоп, что? Прикольная шапка моя. Gods, it's hot in here. А почему у меня там у Карлах было столько действий, я что-то не понял. Я зарядку забыл у друга, ебал. Ебать ты лох. А прикольную шапку не дадут, да. Блять. Железный палец. Так, что ж. С солдатами мы покончили. Сокрытый разум. Baldur's Gate will know my О, это прям... design. А здесь что? Ничего? We will take the city. Every soul made true. Пу-пу-пу. Down. Сам такой. Сам такой, блядь. Угу, тут ничего нету. И тут ничего нету. Там выход. Так, стоп, нет, как ничего нету, ну-ка. Стоп, 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 стоп. Вот же ж. А челла. Так. Ведь по большому счету достаточно будет одного хила Shadow Heart. Who's next? Опять же, это минус ячейка, блядь. А, минус вторая ячейка. Хорошо. Ага, хуй. Сейчас я не могу быстро перемещаться. Мне нужно найти отсюда выход. This way.
А здесь что? Let's see what we have here. Опа. А, погоди, там отсюда пришли, что ли? Только что. Нет. Что это? А, это к Этерику идти. Enough for an army of true souls. Блять, это ж прям здесь заруба-то будет. О, нейроустройство. О! Она и все ячейки восстанавливает. Time to waste. Don't be shy. What now? Нихуя себе! Never wanted the easy path. Пошли тогда сражаться, как сука. Так. Там у нас ямы. Значит, надо пойти квест здесь завершить. Seems simple enough. Your tadpole forms a telepathic connection with the device. Вечно The сюда руки-то chorus of засунуть надо. static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Ментар это не одобряет. Так. И что же у нас здесь? Сраные летиды. Let's get this over with. Heating up. Что ты делаешь, дура, блядь? Fun. Enough. My mind is Устойчивость к магии. Устойчивости, главное, нету, но тут устойчивость к магии. Понял, принял. Подойду, сделаю. Достану, не? Достану. Боинг! Unleash me.
магии говоришь, устойчивость. На! Нихера себе. Лол. Вы чё, сволочи? Тира. На. 1 хп остался, бля, чего? Этот с 2 подач ушатывает 2 типов, блядь, с 3 подач. Куда бы тебя засунуть-то? Где побезопаснее? Сюда что? Нет. Сюда что? Я вообще ее не захилил, что ли? И 5-ю ячейку потратил из-за этого. Твою мать. Yes. Ага. Что тебе надо от меня? Фу. Ля, мозги окружили просто. Может, ты, блядь, мне поможешь здесь? Ага, спасибо. Он еще своих 2 положил, придурок. Чат сломался, лох. И бабушке пошел, может, еще приду. Давай. На. Опять дохера действий. А, это после убийства, наверное, действие дохераста появляется. Я понял. Я понял. Плюс 3, типа, это что такое? На лол. I didn't think I was going to make it. Thank you. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought,
and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the absolute. For a moment, I welcomed it. I fell short of that mark in Avernus, and even so, it was not so bad as this. I won't make excuses. I can't make amends, but I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. Ханзо, Thinks you're no longer a menace. что у тебя по железу? А там в I'll описании show him канала how все wrong написано. he is. If there Вкратце are о any more 3 survivors to be 12 found, I'll серии find them and lead them out of this 3060, 12 гигов. Ну и периферия, соответственно. They have you. Go, my friend. Please, let me do this much. Вали отсюда, Зевлор. Чё за машина, еба? Да не машина. Было бы там 4090 и какой-нибудь i5, там, не знаю, какое там сейчас поколение идет, хер пойми. Вот это была бы машина. SSD-шники пару штук, один на терабайт, второй на 2 терабайта. И оперативы 32. Вот это была бы машина, да. No traps, please. А так, компухтер. Хрусталик. Don't waste a step. Камушки, отлично. Нахера они? Hells. Finish what you... Дай, отъебись. Ну... Надо было апгрейдиться. Надо было. У меня тоже был кирпичик. That pod. Is that Missoura inside? By Grazit's cock, it's about time you came. Ну-ка, подъебем. Go on and gloat. Bow to your pretend crowd. All done? Good. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Так. Тифлинг. Мы тифлинг. Чёртова фортуна. О. You recall an old incantation from a children's story said to void a devil's contract. Abi diabole et nunquam et redi. nunquam redi. Сука, что-то смешно, блядь. I'll be damned. You want to free the pup from his pact. And you thought that idiotic display would do it. Oh,
play your game. But I amend the pact. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearers' fulfillment of related obligation. Now, open the pod. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two Сука, devices. размолоть ее, что ли, случайно? The controls are open to your tadpole's command, to your authority. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. Уничтожить. Левая. You decipher the symbol. It's an illithid sigil, meaning unleash. Освободить. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. As for the pact, Clause Z, Section 13. If the soulbinder consents to separation, she will release the soul bearer from all obligation within 6 months. 6 months? We could be long dead before that long's elapsed. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Да отпусти указатель, ёптать. Dead serious. Don't let the smile fool you. Да, она ебанулась. Да нах... I'm out of here. Охреневшая. I need a long bath. Это ж I'll демоны. leave you to your very serious Демонам business. доверять нельзя. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me. Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. Она испарилась. Что ж, эту освободили, ладно. I wonder what the next move is. Да успокойся. Хереть тебя там захиливать надо, ты чё, мать? Сколько у тебя хп-то там, ёбаное все. Хер с ним, впрочем, восстановимся. Так, здесь сейчас главное открыть всю эту локацию дурацкую. Prepare the march. My chosen gather below. Жалко, в Скайриме нету тифлинга, я бы в Скайрим бы поиграл. Let's see what this does. И создал бы этого же персонажа. Так, здесь все. Да ебучая чел, ты в откройся. Так, погоди. Что-то мне подсказывает, что вот там вот еще не все закончено.
Да нахера ты закрываешь ты? Ну, мне нравится созерцать красивого женского персонажа. The console bursts into life. A mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to Бля, я connect, but помню эту needs you хрень. to guide the process. Ёб твою Linking мать, each с part of your головоломки. mind to its like. Так. Так. И больше нет другого пути. Так, это тут сюда. Так, теперь синюю. А синяя это что вообще такое? Речь. Речь у нас... Нет, это память, это эмоция, это логика, речь. Значит, вот сюда. Нет. Сюда. Секундочку, блядь. Ебучие пироги. Ладно. Так. Логика. Логика. Это уже неправильно. Так. Твою мать, куда ты побежала? Стой! Блять, все сломали. Console glows as you approach, the mind still desperately yearning for connection. Console glows as you approach. Так. Значит, от логики идем сюда, 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 сюда. Так. Это что? Это память. Память у нас вот здесь. Все, я тут быстро. Что это? Это головоломка. Память сюда. Раз. Нужно расставить все вот эти вот речь,
логику и память. И что еще здесь есть? Эмоции по вот этому лабиринту с речью и так далее. Вот с этой хренью. Так, это у нас что? Это у нас память. Узел памяти. Так, память у нас вот там. Значит, сюда. 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 Не понял. А почему память синяя? Стой. Да куда вы побежали? Стойте, алло. Console glows as you approach. The mind still. Ну, все, зеленое сошлось. Так. Эмоция. Так, стой. О! Во! Тогда получается вот это сюда, сюда и сюда. Изи. Time to see what's back there. Пойдем посмотрим, что там. Клинок угнетенных душ. О, меч нашли. Полуторная, психическая, больше это. О, а это у нас 4.16, это 3.12. О, так естественно берем вот этот меч. Нормально, нормально. Коронующий удар какой-то появился. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. Еще скриншотик. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. Понятно. Что, ничего не понятно? Хрен ты с ним. Так, ну что, здесь получается все. Вся лока открыта. Пора идти Торму бить щи. Правда, я помню, здесь какая-то комната еще была с этими, с хренью, которая читает контейнера с мозгами.
Ну куда-то она делась. Так, сюда, эту штуку сюда. Имба, такую надо в лагере ставить. Микрофон, да, стой. Mine too. It's Пиздовал. excited by something down here. Так. Звук. Фу. No longer a background. No longer. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The absolute is behind this door. Успел. О, успел. А, так бы так успел бы. Ну, отдай. Эти ворота ужасно открываются. Эти еще не ужасно открываются. Ужасно открываются, которые на первой локации. Вот там они даже называются сфинктеры, блядь. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker. Gortash. Motherfucker. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With clean Бля, какая же она охуенная. starved flesh. Орин. How it crawls with failure. Прям имбовая тетка. Like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time. And you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews. Again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The lash of Thor! The Testament of Merkel. An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in Glorificatum existence. alitorum, Enslaved by дорогие друзья. mere Здорово. mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Тентакли. Behold, Duke Ravengard, the Absolute.
Preserve us. You wag your word flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty Бля, this у него place and молоток, я begin думал, the меч. march. You may catch Ладно. up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Пу-пу-пу, блядь, пу-пу-пу. Какого мы вообще уровня-то, я что-то не понимаю. Блять, Арат играет в какую-то херню, надо его сгоношить в дипрок поиграть. Что я хочу гномами подобывать какую-нибудь херню. А как же она полыхает, ёб твою мать. Карла, все нормально. Первый раз за игру, блять. Почти за 150 часов юзанул печеньку. No one back home will ever believe this. Так, сейвимся еще раз на всякий случай. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. Она до долгого отдыха. But the lure of one's destiny is Имбовая штука, irresistible, оказывается. isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired. Я помню, что у него две фазы. No other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. Актер, который озвучивает этого деда, охуенский просто. Это же этот, Джона Джеймсона из Паука. Принесите мне фотографию Человека-паука. Смогу ли его убедить, интересно? Да. Repent? Would that even be possible? Perhaps. No. There is no repentance. No release. My debt can never be repaid. Или нет, или мне не придется против этой фазы драться.
О, какой скрин охуенный. Е-мать, хорошо заснял. Фотограф. Да. Я Норгул, блядь. Успел. Хо-хо-хо, успел. Зачем ты 2 арбалета выхватил, а тебе нужно было за клинок хвататься? Well, fuck. Откуда здесь и летит ебаный? Здесь целый табор уродов. И посередине эта тварь. Если бы я его не убедил, мне пришлось бы драться с его еще первой формой. Я что-то не понимаю. Он вроде таким становится после того, как его отпиздишь. Я не понял. Что ж. Пока никуда не двигаемся, надо и лети до этого шатать в первую очередь. Try me. Достаточно движения. Мне жопа. Хотя... Не знаю, для чего это было сделано. Типа, походу, не помогло. Уйк. Да, и все. Промах. Сколько же урона он всечет? А, и все? 10? А, я понял. Ладно. Ладно. В этого надо всекать сразу же максимум. Охуеть, спасибо, папаша. Да-да-да. Надо от элитида избавляться срочно. Да вы охуели? Бля.
Я прыгать не могу. А, сука. Вот говно. Он на меня загрелся. Нет! Неуязвимость. No! Он всех к себе стянул. Ебачий летит. У него какие-нибудь эти есть осмотреть? Ну-ка. Невосприимчивость к яду. Понял. Устойчивость к холоду. Не критическая устойчивость. Хорошо, значит, он с огня будет хорошо прилетаться, да, ему? Давай попробуем. В первую очередь призыв элементаля. Бахнуть надо. Отъебись. Отъебитесь. Отъебитесь от него, блядь. В смысле отсутствует цель? Цель слишком далеко. А если я сделаю вот так? Ага, и ни хера не произойдет. Понял, принял. Ага, ХГ не работает. Угу, я понял, хорошо. Это пиздец. А было лети до хуяри. Это было такой ошибкой на самом деле. Лететь. Что здесь сделать можно? Неподвижность, испуг. О, сука. Неподвижность, испуг. Да вы охуели, господа. Два хп. Найс. Он в иллюзию попал. О, чего, блядь? Ты чё, мразь? Да, как хорошо, что они на него агрятся. Агрелись. Блять, а Карлах тут хер просто вылечу, это невозможно. Бля, это надолго, походу. Это загрузка, мне кажется. Все, у нас есть преимущество. Я, пожалуй, сюда пока встану и пригашусь.
Карла, бусинка моя. Живи, пожалуйста. Испуг. Опять всех стягивает. О, не повезло, не повезло. Давай, ладно. Раз уж на то пошло, почему бы и нет. Нет. Только огонь. Очистит ваши души. Господи. Фу. Я не знаю. Мне не сдвинуться с места, если я сдвинусь. Блять, мне такая жопа. Роднулька моя. Я сейчас все сделаю, погоди. А почему Карлах опять мертва? Я что-то не понял. Ее мозг ковырнул этот ебаный. Ебашь его, давай! Это ж все инкубаторы, блядь. Сейчас я вас нахер. Так. Этот раз. Бла-бла-бла. Сюда рывок. 2. Сюда атака 3. Палач. Крита. Не! Жалко не пригаситься, сука. Эти мозги мертвы, да? Хотя мне объективно туда нельзя. Но походу надо. Недостаточно чего-то. Ладненько, не проблема. На. И назад. Нет, не назад! О, да вы чё? Не, это какая-то кора. Вы чё, прикалываетесь, что ли? Они не встают! Они не встают! Чё за дерьмо? А ты чё стоишь, блядь, и ебашься? На, еще сверху, блядь.
Да какая к черту инкубация, вы о чем? Это просто вилла. Их даже не резнуть. Почему на нее-то не агрится? Что произошло сейчас? Что он сейчас сделал? Что он сделал? Отдай указатель, блядь. Что это было? Нет, это с мяча. Критический промах. Ёб твою мать. Он сдох. Мы победили. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Эти доспехи мои. Nothing. I am forsaken. К сохшему сейчас идем, нахуя? You have no idea what you've done. Isabel. Now, we pick our way toward our fates, unleashed. You have my sword, my fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Уи! I could sleep for a 10-day after that. Ketheric's netherstone. It's in his armor. Take it. Конечно. Так, пилум Карла забираем. My faith protects me. This is not how I die.
than nothing. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Let's get going. Что ж, гулять так уж гулять. At least things have stayed interesting. Где он, каталектурм? Вот он. Сюда. Блять. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemies are formidable. The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are nether stones, imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Не то сфоткал. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order the Death Gods chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Сюда. Так. Вот они. И щит. Есть. Вот это имба. Теперь сапоги бы еще взять бы какие-нибудь нормальные, наконец. А, в лагере, что ли, посмотреть, что там по сапогам валяется. Still breathing, despite everything.
что ж. With haste. Ладно. I've been thinking on all that you learned below. Time to take a load off, isn't it? If you've got your breath, we ought to discuss our next steps. А чё это она уселась такая на трон, слышь? Не понял. Почему нас трое? Is it true you were a member of the absolute cult, Drow? Do you mean to judge me if I were Darthy? No. I mean to learn. Что происходит? What will we do once we reach the city? No. One problem at a time. I want to have a word. Helen! Isabel! My love. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. I dreamt every night that you'd come back to me. That somehow it was all a nightmare Dawn would undo. I had no dreams at all. Nothing but darkness. And when I woke, my father said you were dead. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. There you are. This is Aelin. Aelin, this is... Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my boot crush the very brain of villainy, and fought well against your changed father. May he rest in peace at last, now that he's dead. I have more to thank you for than I knew. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? We look forward to it. You there, Sharon. By the fires of your camp's hearth, we will discuss all we must. I'll be ready. Whatever you have to say had better be worth your life. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. Aelin! We'll see you later. А что ты там уселась-то, я так и не понял, алло. I will never tire of sitting on dead men's thrones. Indeed. And now we know that he was not acting alone. During my time in the cult, I came to know one of his co-conspirators all too well. Baal's bloodletter, Orin. To think, I thought her to be speaking for the Absolute. I worshipped that woman. You make it sound so simple.
She is the chosen of Baal, Lord of Murder, and one of the cult's founders. Indeed, she is the one who indoctrinated me with the Absolute's lies. When I first visited Moonrise, I stood before the Absolute in awe. It was more of an idea than an entity. Pure love. Total power. Orin was by my side. She told me that God had chosen me to be a true soul. Blessed and adored. Now I know that those memories are lies. There was no God. Orin held me down in a cocoon of flesh, while a mind flayer forced a parasite into my brain. And she laughed at my fear. I will find her. I will murder her. And I will smile. Let them think that. There is a short path from savior to ruler. A short and bloody path. I know it well, and we will walk it together. But Baldur's Gate is a mere bauble. We have the chance to seize something much greater. Surely you see it. In killing Ketheric, we fractured the cult's leadership. When we break the other chosen and claim their netherstones, we can take control. Madness would be to let the Absolute's potential go to waste. The power of the enslaved Elder Brain could reshape the world. We could reshape the world. There is violence in your future, regardless. With me, you can at least be sure the violence will lead to glory. You are not stupid. When we reach Baldur's Gate and face the other chosen, you will see that my way is the right one. That is all I ask. And remember, I know when your mind is closed. We are bound, then, to travel together, even if we do not yet agree on our ultimate purpose. Ты никуда не сдриснешь, There is yet one thing алло. about you that troubles me, though. Something I need you to explain. Why come to Moonrise, where the cult's power is strongest? Why not walk away? Мне просто хотелось кого-нибудь поубивать. Good. That is as it Теперь should одобряет. be. Месть это, конечно, Now, хорошо. I am ready to leave this damned place whenever you give the word. The city awaits. Is it true you were a member of the Absolute Cult, Drow? Do you mean to judge me if I were? Darth Vader? No. I mean to learn from you.
А ты что скажешь? The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Союз, говорит, не сохший. Союз нерушим. Почему им все время они хотят оскорбить его? Thou shalt think about it now, and I shall give the answer. Mind flayers are soulless. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic. Да что с вами не так-то? Чё у вас реплики пропадают? Спасибо. Угу. Понял. Понял. Угу. Я хочу разобраться со своими наемниками. Чего? Почему у него реплики пропали? Нет. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers too. But I never dreamed of seeing gods. Это чувиха с какой-то другой с части балды. Типа там тоже было троица мертвых. Take courage. We have killed a man who could not die and stripped the Absolute's army of its general. You have a nether stone, and you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Of course. Falling foul of Ketherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone,
The Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalen's Dancing X. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Да, пизду в лагерь. Так, что здесь у нас? Ага. Угу. Of the Absolute alive, thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily. Нет, Огров не юзал еще. Они последний раз остались там. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. But if we are to succeed, we will need others. Good. I'm glad to hear that. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen. Имба. Я, кстати, тоже только сейчас про них вспомнил. Ну, мы, не знаю, мы чудом победили Торма, если честно. Повезло, что это надамажило песнь ночь. Почему-то не было замеса у таверны на самом деле. Где таверна? Вот где-то тут должен был быть замес. С этой стороны. Не, погоди. Вот здесь вот где-то должен был быть замес. Но его почему-то не было. У Димона деньги, интересно, есть? Димон съебал. Капец народу в лагере на самом деле. Теперь это поселилось. Тут этот до сих пор стоит. Эти двое стоят. Там двое где-то шиваются. Быстрее проходишь. Ну, третий акт будет долгий, потому что я абсолютно не знаю, что там делать надо. А он большой, говорят. Блять, стой, карта. Что, куда? Отдай. Стой, 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 не туда, не туда, не туда, стой назад. The Absolute's armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. Better not be cursed.
Так, стопудово у кого-то есть вопросы, да? У Карлах. Угу. У демона. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? What the fuck? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I was his bodyguard. I looked after him with my life. I trusted him more than anything. He gave me away to Zariel just for kicks. He ruined my life just when it was starting. And now he'll use up the entire Sword Coast. He has to die. Бля, там текст мешает. Who kills him? Насколько мы близки к финалу, вернее, если финал игры вообще есть финал игры. Но мы не близки к финалу. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. I can feel it. The engine. It's getting hotter, louder. It's going to blow if we don't find another way to fix it. You know, Zariel may have put the fucking thing in, but Gortash gave her the go-ahead. You expect this shit from devils, but not from the people you care about. Let's get to the city. Got business there I'm highly fucking keen to attend to. Тебе что надо? Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Orin, I'd never heard tell of, but Gortash I know, or know of more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? As would I, and more. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill.
Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness. And I said yes. 1 soul for 1 city. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. When we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Все, надоел. Как хорошо, что Гейл не хочет разговаривать. Просто неожиданно и приятно. А так. Вот она. You wanted something? Do you really need to ask? I'm sorry. I have a lot on my mind. The shadow fell. Night song. I can think of little else. That's more true than you may have intended. I'm not sure I'm the same person I was before. The Shadowheart I thought I was would never even dreamed of defying the Lady Shah. I'm a stranger to myself. The sooner I speak to Nightsong, the sooner I'll know what the future holds for me. Assuming I have a future at all. Thank you. I think any attempts at comforting me might be in vain just now. But you're sweet to keep me in your thoughts. Тут уже кто-то харик плющит, что ли? А, это Карлах, нихера. Улеглася. Бухает, стоит. Это медитирует, читает. Это тоже что-то читает. Это медитирует. Так. Эти вдвоем тут шатаются. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl.
Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to 2 others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. It Ладно. seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come. But not yet forearmed. Опа. А, это то самое копье. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Так. Копье, копье, копье. Где копье? Дать Карлах. Oh, I could go for a good meal. А у меня Shadowheart умеет обращаться с копьями, интересно? Да, умеет. 30 урона, лол. Почему нет? Давай так. Попробуем. Так, глаз я чинить не буду, не.
Бля. Нормальных сапогов нет. Пу-пу-пу. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. No. Oh no! Ketheric is defeated, the path ahead clear. You should be elated. The sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Though however deep your pain, it cannot compare to Halsin's. В смысле? Что произошло? Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again.
Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. These boots have seen everything. Ну что тебе надо? Так, а где Shadow Heart? Это что такое? Ага. Onward. No one stopped me yet. What path lies before me? Let's have a look. Блять, с этими двумя... Туточки. Ну, нормально. С фёстрая. Странная, конечно, битва была, но да ладно. А ты что здесь делаешь? The elder brain, but more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. And I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. Sorcerer's Sundries is no mere trading post. It's been serving the arcane community for centuries. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Понял. А ты чего хотел? Я же видел, был знак. The gate is closed, as is Cazador. Cazador and his rite of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. We will kill him, but there's more to it. Think about it. It sounds like
Cazador, for all his evils, has gotten further than any of my kind ever have. He's on the verge of a miracle. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor. What's a handful of the wretched servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! Не ори. I think I deserve something better. We'll be glorious, both you and I. You'll have your day too. Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. If we don't find my brethren, they'll find us, likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazador has changed their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. Все, наговорился. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Hear me. Gather. The reckoning is upon us. The city thirsts for domination. March. Join power. О, да. We're under. Fight your way to the portal. I need your help. Так, ладно. Воевать тут нет смысла.
Ну. Covered. Да вы чё, угораете, что ли? Обоих уложили? Шел нахуй, мразь. This would be the worst time to take a nap. Кибанько? Ёб твою мать. Бонусное действие. Хе-хе-хе. О, тут, кстати, скринок можно наделать. Гоблины, бабуины. Даже жаболюди, блядь. Бесит. О. Найс. I'm here. Help me. I'm under attack. Put the wind back in my sails. Hurry. I can't hold them back alone. Ты что ж, мразь? What do I have to lose? Well, well, well. Never a dull moment. Friend of gate, you will be cleansed. А, мне нормально накидал. О, чё? Let's cook with fire, baby.
Your command. Another fight. Let's go. Псина еще пинается, блядь. On your command. Брось. Ах ты, сука, какой. Ху. Пошел. Ах ты, мразь! I need you now. I hate to rest while our enemies still draw breath. Not as bad as it could have. Moving in. What to do? The skull. Come to the skull. Погодите с своим черепом. Wonder if the gods are watching me. Help me. Please help me. It's not over. Come to the skull. Гиты какая противная раса в плане лора. Да вообще они и визуально тоже противные. Да, блядь, верни мне указатель, ёпта. It's not over. Come to the skull. I can't hold them off much longer.
Так, Ментара тоже так же не допрыгивает. Маги так всегда не допрыгивают. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh, shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't Не магия, раса не допрыгивает. Думаешь? I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Вот это был, конечно, отвратительный поворот, блядь. The honor god. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Фаня! Фаня, блядь, дошла! I will subdue their master. Together, Фаня! we can turn the tide. Сука, ебанько на псе. Блять, это бонусное действие. Ну вот как-то так. Фаня, блядь! Охереть. Они так умеют? What's it gonna take? Ты что ты делаешь, что дальнего ебашь, дурак? Onward.
Пиздец себе выродок. Она Селуна теперь. Ага. Подскользушечки. Steel yourself. No. Хорошо, что я туда отошел, ебать. На нахуй. И вот он встал. Ого, нормально. Сука. Say bye-bye. I must regain control of the Yankee Prince. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. Of all
all the things to be indebted to. A bloody mind flayer. It was necessary. Rare are those that would openly consider a partnership with a mind flayer. Even those who are on a path of becoming one. It's like I said before, I'm just like you. An adventurer, I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my own city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stillmain. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Такая кринжовая сцена. Сидит, блядь, инопланетянин щупается головой. Винишко попивает в маске, блядь. Чего? He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Elithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Хорош уже пиздеть, вы задолбали, блядь. Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Vlaakith was safe as long as they believed him to be dead. But as you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Vlaakith will be finished. A very good question.
One that I have been unable to answer. That Orpheus lives at all is ruinous to Blackith. She has done everything in her power to keep his existence a secret. That Gortash and the Chosen found out about it. This is impossible to explain. But it was important enough to them that Gortash sent me to retrieve it. The moment I found it, I felt it change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, you would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid. A sworn enemy, just like me. You are already more illithid than you realize. It has improved you. Не, не развивал червя, An отстань. inevitable process. A process of evolution. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve. Ебать, что такое? Сделай это! Я хочу развиться! The answer is twofold. Кто? One, Это сраные элитиды, блядь. Свежеватели разума или кто они там. Ублюдки, короче. You have done well, the limited form you have. But you would do far better. Да не стану я элитидом, отъебись от меня, блядь, ёбаный весьминог. I understand. Let us hope then that your present self will be sufficient to deal with 3 gods of death and a giant magically enhanced Elder Brain. But in case you change your mind... Look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The Brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the Brain, and bring it under our control. Quick march.
time to rest. If it is for the best. This character does not wish to consume tadpoles. Почему не могу использовать? This character does not wish to consume tadpoles. Не желает потреблять личинку. Это охренел. Мне некуда качаться. I've got a long road ahead. Here goes nothing. The orb hums with cerebral magic, permeable but impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse. The rock resists all attempts to shatter it, being siphoned away. The rock resists all attempts to shatter it. Чё камень расколоть? The rock resists all attempts Любой to удар. shatter it. Ладно. Опа, трупнутые. Получен предмет, таинственный артефакт. I need to keep sharp. Just what I need. So, there's been a mind flayer inside the artifact or astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Nope. Как же много балдургеев. В следующий раз Half-Life 3. А ты ее... Ты пнешь Габена, чтобы он ее выпустил? Тогда будет Half-Life 3. А так, ну, бубылда. Опа, пупсик покрасилась. Be honest. What do you think of the new look? И челка другая теперь. Мне очень она нравится. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. Ебой! Я есть Габен, пока не спишь все игры следующие, даже не мечтай. My faith will guide me. Бля, они не так покрасились, как надо. Там другая краска была.
Там чисто закрас был весь такой. Всей брони в красном. Have to keep going. А там кто хочет опять разговаривать? Лазель, тебе-то что надо? Your parasite communes with Lazelle's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Типа примарх среди гитьянки, что ли, дохуя? Сын кометы. Вот куда делся 11-й примарх. У гитьянки ошивался, сука. When we rose up against our gay slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Я не знаю зачем, но я купил Табс. Что такое? Которые создали Ландфалл. Это кто? Гамез. Бля, серьезно? Только сейчас мне об этом говоришь? Сука. Я столько скринов мог не резать, блядь, не нарезать. Our current Vlaakith has claimed undeath and reigned for 1,000 years. Так я даже не знал, что можно так сделать. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith. Так полезно, что так поздно. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle, or so the Varshas teach us. Yet the prince of the comet's been with us. Непонятно, о чем они говорят, конечно. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. We meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's Totally lies. Accurate Battle Simulator. Самый тотальный, самый аккуратный, самый батальный, самый симулятор. Ха. Надо было сказать в конце игры. Ха-ха! Это было бы не смешно. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether stones. А там что? Звезды сошлись. Я бы в джедая в это поиграл, Fallen Order или как он называется, но что-то как-то пока не горю желанием. Что ж, я думаю, на сегодня надо заканчивать. Третий акт открыли. Да надо бы вообще от балды отдохнуть. Соскучиться хорошенько по ней. И залетать в третий акт, чтобы не рутинно так проходить. Так что, скорее всего, по балду пока мы отложим на какое-то время. Нужно переключиться на Ведьмака, например.
Go Party Animals. Я не знаю, может быть завтра после работы. Да нет, сейчас не до Party Animals. Сейчас нужно в Fortnite БП доделывать. Собственно говоря, этим я сейчас и займусь. Немножечко опыта подкачаю. Да, Форт нужно завтра делать. Вот. Всем, да, спасибо, кто был на стриме. Всем спокойной ночи. До завтра. Да, завтра в Fortnite. Играй со мной. Нет, я играю завтра либо с Аратом, либо в соло. Я не хочу толпой там играть. Массовый. Хотя, если придет, если будет Максим там или еще кто-нибудь, то у тебя априори места не будет. Если еще и Рома придет. Ты знаешь правила, Жош. Ладно, посмотрим. Всем добрых снов. Всем пока-пока.